Yes. Let us solve one problem related to the previous point, our laws of refraction. See this. Thickness of the glass of a spectacle is 2 mm. Spectacle जो काय आहे चष्मा, it is made up of a glass. It has a thickness of 2 mm. Therefore, you say it is thickness. It is say that distance is d is equal to the 2 mm. Convert it into meter. Therefore, 2 into 10 raised to minus 3 meter. Okay. Ri of glass is 1.5. Ri means refractive index. It is the property of medium. That medium may be the diamond, it may be the glass, it may be the water. Refractive index is the property of medium. Okay. Therefore, Ri साठी आपण काय सिम्बॉल घेतलेला आहे? N हा सिम्बॉल घेतलेला आहे. जस्ट आपण पाहिलेले आहे. ओके, रिफ्रॅक्टिव्ह लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन मध्ये. Therefore, N is equal to the 1.5. Okay. Calculate the time taken by light to cross this thickness. आता लाईट रेज हा एअर मीडियम मध्ये असणार आहे. एअर मीडियम मधनं तो कुठे जाणार आहे? स्पेक्टॅकल मध्ये जाणार आहे. स्पेक्टॅकल इज मेड अप ऑफ ए ग्लास मीडियम. म्हणजे मीडियम काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. आणि मग ग्लासची थिकनेस जी काय आहे ती क्रॉस करण्यासाठी त्याला किती वेळ लागणार आहे तो तुम्हाला इथं काय करायचा आहे? फाइंड आउट करायचा आहे. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस धिस थिकनेस. टाइम रिक्वायर्ड बाय द लाईट टू क्रॉस धिस thickness. Okay, simple problem is this. And C1 is given. What is the C1? 3 into 10 raised to 8 meter per second. C1 is the velocity of light in air medium. Okay, first we calculate the velocity of light in glass medium. Okay, therefore you know the formula. Yes, therefore first you read this problem carefully, write the given physical things, then decide which physical quantity is to be determined, then write the formula. Okay, formula is N is equal to the, of course, C1 upon C2. It is the ratio of velocity of light in air medium to the velocity of light in denser medium. Refractive index is defined as it is the ratio of velocity of light in rare medium to the velocity of light in denser medium. ओके, मग रेअर मीडियम मध्ये आपण एअर जर एक्झाम्पल कन्सिडर केलं तर त्याची व्हेलॉसिटी किती दिलेली आहे? 3 into 10 raised to 8. नाउ फर्स्ट वी कॅल्क्युलेट द C2. C2 means velocity of light in which medium? Glass medium. Therefore, C2 is equal to the C1 upon N. Therefore, C1 is 3 into 10 raised to 8 upon N is 2. Sorry, N is 1.5. Okay. Therefore, C2 is equal to the 2 into 10 raised to 8 meter per second. Unit of velocity is meter per second. Therefore, we calculate this C2. Now, what we have to determine? Time required by the light to cross this thickness. Okay, 2 mm एवढं डिस्टन्स पार करण्यासाठी लाईटला किती वेळ लागणार आहे? Therefore, time is equal to काय आहे? फॉर्म्युला is, you know, velocity is equal to the distance upon time. Okay, therefore time is equal to the distance upon velocity. बरोबर आहे? Distance upon velocity. Velocity of light rays in second medium. Therefore here distance is capital D. हे ट्रॅव्हल करायचंय लाईट रेजला आणि लाईट रेजची ग्लास मधली व्हेलॉसिटी किती आहे? C2 आहे. Therefore T is equal to D upon C2. Therefore D is 2 into 10 raised to minus 3 upon S C2. C2 is this 2 into
10 raised to 8. Therefore, t is equal to the 10 raised to minus 11 second. It is very short time required to travel this distance because thickness is also very small, 2 mm. Therefore, t is equal to the 10 raised to minus 11 second, or t is equal to the 0.1 nanosecond, because 1 nanosecond is equal to the 10 raised to minus 9 second. Therefore, it becomes t is equal to the 0.1 nanosecond. This is correct. This is also करेक्ट. कोणतेही तुम्ही आन्सर्स हे एक लिहू शकता. दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स. ओके. इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी अबाउट सिलेबस, then feel free to call me or message me. Okay. Yes. Now, next point is Cartesian sign convention. Cartesian sign convention. What is this Cartesian sign convention? In geometrical optics, in order to study the image formation by using the lens, mirrors and prisms, we need this Cartesian sign convention in order to solve the problems, in order to derive the different relations. We need some parameters. That parameters may be the object distance, means u, image distance means v, radius of curvature means r. मग हे r, u and v हे प्रत्येक लेन्ससाठी त्याच्या पोझिशनसाठी काय असणार आहे, वेगवेगळे त्याचे सायन्स असणार आहे. मग ते कोणते सायन्स आहे ते आपल्याला या टॉपिकमध्ये पाहायचं आहे. ओके. फर्स्ट, ऑल द डिस्टन्सेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और पोल. ऑप्टिकल सेंटर कशाला असणार आहे, लेन्सला असणार आहे, बरोबर आहे. इफ यू कन्सिडर दिस टाइप ऑफ लेन्स, देन दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. Okay, therefore, or if you take the mirror, suppose this is the mirror, then this is the pole. It is called as a pole. Therefore, all the distances are measured from optical center in the case of a lens and poles in the case of a mirror. Okay. Second point is all the ray diagram should be drawn in such a way that incident rays travel from left to right. ज्या काही रेस डायग्राम आहेत त्या आपण ड्रॉ करताना कशा काढायच्या आहेत, फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, नॉट फ्रॉम राईट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. दिस इज द सेकंड साइन कन्व्हेन्शन. थर्ड पॉइंट, the x-axis can be taken as the principal axis. ह्या प्रिन्सिपल ॲक्सिसलाच काय म्हणायचं आहे तर एक्स ॲक्सिस म्हणायचं आहे. दिस इज द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज डिस्टन्सेस टू द लेफ्ट ऑफ पोल्स आर पॉझिटिव्ह. दिस इज द पोल्स. लेफ्ट हँड साईड कोणती आली, दिस डिस्टन्सेस ऑलवेज पॉझिटिव्ह. अँड राईट हँड साईडचे जे काही डिस्टन्सेस आहे आर टेकन ॲज ए निगेटिव्ह. देअरफॉर डिस्टन्सेस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर or pole is taken as a positive and that of the right hand side is taken as a negative. Okay, this is fourth point. Fifth point is distances above the principal axis. This is the principal axis. Distances above the principal axis is taken as a positive and distances below the principal axis is taken as a negative. These are the 5 points related to the Cartesian sign conventions. First is all the distances are measured from the optical center or pole.
What is the second point? Second point is all the ray diagrams can be drawn in such a way that incident rays travel from left to right. Okay. Third point is x-axis is taken as a principal axis. Fourth point is distances to the left of optical pole is taken as a positive, and that of the distances to the left of the poles are taken as a negative. Here is negative, and that on the right hand side are taken as a positive. हा point clear करूया आपण. The distances to the left of optical pole or optical center in the case of lens is taken as a negative, and to the right of the poles are taken as a positive. And fifth point is distances above the principal axis are taken as a positive, and distances below the principal axis are taken as a negative. Yes, let us stop here.